can be arguably one of the most important and increasingly difficult jobs in a world of growing international conflict, one where maintenance of international security and peace is ever more elusive. We have with us tonight the Chief Administrative Officer of the UN, Secretary General António Guterres. Thank you so very much, sir, for joining us. Welcome to Pakistan and welcome to my program. Thank you very much. So, sir, I was looking at the theme of the Munich Security Conference this year over the weekend. It was interesting. It was Westlessness. Not restlessness, Westlessness, whereby the world is getting less and less West in terms of the democratic norms, the established principles, the universal values that was shared post-World War II, the belief system that kind of made the rule-based system that the UN essentially follows. So there's a dichotomy in that now. Does that essentially threaten the UN with lack of clarity going forward when 3 out of 5 permanent members have completely different ideas in terms of the governance architecture / model in terms of how to go forward? It doesn't threaten, but it challenges. It challenges. Well, we lived in a bipolar world. It was not a democratic world, but the rules were clear. We lived a unipolar world, which again was not a democratic governance mechanism in the world, but again, the rules were relatively clear. Today, it's no longer bipolar, no longer unipolar, but it's not yet multipolar. It's a kind of a chaotic world, with power relations unclear. And when power relations are unclear, we see situations of conflict in which many spoilers can do whatever they want, because there is no way to create a minimum of order. Look at Libya. Yes, several absolutely. Countries that are violating all rules, all decisions of Security Council. There is an arms embargo that several countries do not respect. So there is this kind of disquiet. There is this quite of instability, unpredictability. And there's unpredictability in a world in which we face climate change, a global challenge, in which we face new technologies, artificial intelligence, that we do not yet control in all its consequences. It is a moment in which we have a paradox. On one hand, we need global responses to global problems. We need multilateral governance more than ever. Absolutely. On the other hand, we have a kind of a chaotic world in which it's difficult to make things move forward. But this is a challenge to which we must respond. And we must respond, namely reforming the UN, making the UN more effective, more able to address the aspirations, the concerns, the disquiet of the people. Because one of the things you see is the people expressing in the streets of the world that they are not happy with the way political establishments are working and in the way the globalization left so many people behind. So do you feel the structure of the UNSC essentially, is it representative of the multilateral world we live in? Because a lot of people argue that the efficacy of the UN, the main objective for which it was created, conflict resolutions, is kind of lost today. And you have terrible consequences in the face, like the likes of Rwanda, Myanmar, Kashmir, Syria, Libya. So do you think this is something we need to look into? It's like a rich man's poker table with your 5 permanent members and the we veto need to power. be more effective and more cost effective. For instance, we are reforming peacekeeping, and Pakistan has been a fantastic supporter of our peacekeeping operations and has embarked fully in this perspective of reform. It has been one of the most enthusiastic supporters of our what we call action for peacekeeping. So we need to be better in the things we do. We need to be less bureaucratic, more flexible, more able to respond quickly to the needs. Let's not reevaluate the system. For instance, the humanitarian work of the UN is absolutely remarkable. Sometimes we tend to look only into the Security Council, but I mean, look at the fantastic work humanitarian agencies do in the world. But we need to improve all that. But at the same time, we need to recognize that there is still a fundamental problem with the mechanisms of decision that relate to the way member states are organized. If you look at, for instance, the Security Council that we have, the Security Council was created basically with some small adjustments after the Second World War. The world has changed. And so it would be important that not only go on with the reforms of the administration, of the agencies, the way we work together, of our capacity to deliver to the interests of aspirations of the people, but it would also be important to make the
bodies that represent the cooperation of member states also reform themselves to be more effective, democratic and inclusive, more democratic, so more open, more effective in responding to the enormous challenges that we face today. Great. So, Mr. Secretary General, I see how you often quote, and you're very passionate about the water agreement that you brokered with Spain. And you said at that point that you saw up close and you experienced firsthand how you need the world leaders need a strong push, and then any conflict can actually be resolved. So keeping that same formula in mind, and also given the fact that you've offered mediation, and it's been rejected by India, but is there anything in your capacity as a world moderator, as Secretary General UN, that you can do to push Indian leadership back on the negotiating table? We believe, and I've been saying it all the time, that there is only one way to solve the problems of the world, is through diplomacy and through dialogue. And indeed, what a question you mentioned is quite remarkable. Absolutely. Portugal and Spain, for years and years, have a very difficult problem in relation to the common management of our water resources. And the press in both sides was saying, don't betray our country. And the truth is that at a certain moment, the president of the Spanish government and myself decided we must make an agreement. Absolutely. And the agreement was made. Lots of people were very worried, but I have to tell you, the day after the agreement was signed, all those that were saying that all terrible things are going to happen, nobody. But how can you bring that? How can you bring that lesson to India, Pakistan, and Kashmir? This lesson needs to be applied everywhere. And also, in relation to the situation we have in South Asia, I am a strong supporter of diplomacy and dialogue. But of course, I'm not the ruler of the world. Of course. Once people say to Stalin that he should be concerned about the Pope, and he said, but how many divisions has the Pope? I have also no divisions. The only thing I have is my voice and my goodwill, and I'll do always everything possible to facilitate dialogue among countries. So beyond official diplomacy, are there informal ways in which you can push forward modalities? There are always informal ways. I'm always in contact in all countries in which there is a conflict with both sides. I'm always doing, but as I said, the essential question is, of course, the political will of the parties. Okay. And sir, you're also very vocal about the plight of the Rohingya Muslims. And in many ways, the restrictions and political violence that the Rohingya Muslims faced was in very ways similar to the denial of the right to self-determination of the Kashmiris and the violence perpetrated within Kashmir. Do you draw any parallels? Can you see similarities? For us, there is one thing that is absolutely essential, and I've been saying it time and time again. There is no solution for any problem of this nature without full respect of human rights and fundamental freedoms. And so what we are always saying everywhere, and also in Kashmir, is that it's absolutely essential to fully respect human rights and fundamental freedoms. And then, because political solutions also require political frameworks, in all situations, I always say it's essential to respect Security Council resolutions that define the way problems should be solved. So the divisive Citizenship Amendment Act, which excluded 2 million people, mostly of Muslim origin, and I mean, essentially there's a risk of being stateless over there. So how concerned are you personally with regards to the rising discrimination against minorities in India? I was High Commissioner for Refugees for a long time, and one of the mandates of the High Commissioner for Refugees is in relation to statelessness. And I have to say that the present High Commissioner has been quite active in relation to this situation, like many others, because there is a risk of statelessness created by those nationality laws. It's absolutely essential that when a nationality law is changed, that statelessness is prevented. Because one basic right of anyone, anywhere, is to have a country that person can call theirs. Yes. And so everything must be done in order to avoid statelessness and in order to guarantee that every citizen of the world is also citizen of a country. So you're personally very concerned regarding of course, this in India? As I said, this has been an area in which the
relevant UN body has been quite active, and namely active in dialogue. So, Mr. Secretary General, you heard our Prime Minister yesterday. So, in Pakistan, there's a growing concern, and we connect a lot of what is happening in Kashmir to this discrimination of minorities and Muslims in specific in India. And there seems to be, there raised fears of a systematic demographic change and marginalization of Muslim majority in Kashmir. And I'd like to quote the Genocide Watch, which actually issued an alert with regards to Kashmir. They actually highlighted the stages of dehumanization, organization, polarization, and persecution which have been implemented in Kashmir. So do you recognize signs of... That is why I've always been saying there is no solution that is possible without full respect for human rights and for fundamental freedoms. And this is the norm that we must follow, and this is the message that we are conveying to everybody. Absolutely. But do you recognize any signs of an impending genocide? Genocide is a very specific thing, and we need to be careful with the way we use words. Genocide can only be decided by a court, and genocide requires a number of very specific conditions. What I believe is that in a situation like this, we need to make sure that we guarantee that human rights are respected. And once human rights are respected, all those other problems are solved. Okay, and because you're so passionate about human rights, and yes, you've been working, raising your voice for this, and international media, including Amnesty International, Human Rights Watch, in fact, a fact-finding report on Kashmir, right here in front of me, released in New Delhi, actually quotes cases of sexual abuse, torture. But look, in relation to human rights in Kashmir, if there are documents that are extremely relevant, are the two reports of the Human Rights High Commissioner. So the UN has played a very important role to clarify exactly what is happening, and has done so in relation to both sides of the line of control. There were also some criticisms presented to some violations that could exist on the Pakistani side, and the Pakistani did not react negatively to that. So it's important. We have done, I think the UN has done its job in a very serious way with a very important report, and now it is essential that that report is taken seriously and that the violations that are pointed there are eliminated. But sir, do you feel there's a need for a high-powered inquiry commission to go to Kashmir and investigate the same atrocities and brutalities which are being reported internationally? This is the kind of decision that can only be taken by the bodies of the UN, by the Security Council or by the Human Rights Council. But in this case, there are reports of the Human Rights Council that are reports that I believe are credible, are relevant, and are very important. Okay, and sir, with regards to, you said the UN Secretariat remains obligated to the two-state solution to the Palestine question, based on the pre-1967 borders of Israel and Palestine. But now what we have is a unilateral deal presented by President Donald Trump and Prime Minister Netanyahu. What can the UN do to ensure that this fait accompli presented to the Palestinians doesn't actually result in greater marginalization of the Palestinian people? Our position has not changed. Our position is maintained. I'm a strong believer that we need a two-state solution in Palestine and Israel, with two states living side by side and in security. I'm a believer that these two-state solutions should have borders based on the borders of 67. And I believe that West Jerusalem should be the capital of Israel, and East Jerusalem should be the capital of Palestine. This is our line. That line has not changed. Of course, countries can make their proposals, whatever happens. What we believe is that there must be a serious dialogue between Palestinians and Israelis, and we are ready to support that dialogue that, in our vision, should be based on international law, on the resolutions of the Security Council, and on the principles that I just mentioned in relation to the two-state solution. So is it too early to say that the UN has failed in implementing its own resolutions? Or let me reword it. But the UN has failed in implementing many of its resolutions, not because the UN implements those resolutions, but because member states refuse to implement the resolutions, and the UN has not the capacity to impose it to member states. That is absolutely true. I just mentioned Libya. You have a UN arms embargo, and you have several countries violating that embargo. And I do not have the tools and the instruments not to allow it to happen. But do you feel of course, the Security Council has. It has sanctions regimes that can be applied. But that requires an agreement in the Security Council for those sanctions to be implemented and for a more
I would say, a more strong approach to these situations to be possible. Do you feel in our lifetime? As I mentioned, sometimes it's very difficult because of the dysfunctionality of the relations among powers, very difficult to have Security Council decisions that impose the kind of more forceful measures that could make countries respect. And do you feel in our lifetime we'll be able to see these solutions from this forum? I'm not optimistic, I'm not pessimistic. I use always the expression of Jean Monnet. I am determined. I don't know if we'll manage or not, but I'll do everything for that to be. And lastly, sir, last question. I just want to know, with regards to the reconciliation process, if the intra-Afghan dialogue does not succeed and there's increased violence in Afghanistan with increased civil conflict, does the UN have a contingency plan for more influx of Afghan refugees in Pakistan, or if there's a delay in the repatriation of refugees? Is there a contingency plan? We don't have a contingency plan ourselves, but we are ready to support Pakistan and Iran in any circumstance if that happens. But now our objective is not to make it happen. Our objective is to avoid it. And we absolutely need to seize there is an opportunity for peace. I think Pakistan is playing a very important, positive role to make peace possible. We must do everything for peace in Afghanistan to be established, and once peace is established, for a massive investment of the international community to create the conditions in Afghanistan of development, of jobs, of infrastructure, of education, of health, that makes for Afghans that are in Pakistan or Iran or even in other parts of the world, make them strongly willing to go back to rebuild their country. It was an absolute pleasure interviewing you, sir. Thank you so much. Thank you very much. वापस आने का शुक्रिया. वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई. आपने देखा हम गुफ्तगू कर रहे थे सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन एंटोनियो गुटेरेस से. बड़ा उनने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दुनिया किस तरह आगे बढ़ रही है. ग्रोइंग इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स और ऐसे सिनारियों के अंदर एक अदम मौजूदगी, एक क्लैरिटी की. उन्होंने इस दुनिया को आज एक केओटिक वर्ल्ड ऑर्डर करार दिया जिसके अंदर बहुत मुश्किल है कि कोई सेंस प्रिवेल करे जब तक यूनाइटेड नेशन को रिस्ट्रक्चर ना किया जाए. उन्होंने इतराफ़ किया इस बात का कि जो स्ट्रक्चर है यूनाइटेड नेशंस का, जिस तरह 5 परमानेंट मेंबर्स को वीटो पावर हासिल है, अब ये आगे मज़ीद बढ़ते हुए उनको नहीं दिखाई दे रहा. उन्होंने ये भी कहा कि ब्यूरोक्रेसी और रूल्स के अंदर तो हम तरमीम कर सकते हैं, लेकिन जब तक इस बेसिक स्ट्रक्चर को तब्दील नहीं करेंगे कुछ नहीं हमें बेहतर दिखाई देगा. हमारे साथ साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर साहिबा मौजूद हैं. हिना साहिबा अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. हिना साहिबा, ये फरमाइएगा कि आज सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन एंटोनियो गुटेरेस का ये एतराफ़ कि अगर एफिकेसी या अफादियत यूनाइटेड नेशंस की देखी जाए तो वो काम इसीलिए हो रही है क्योंकि हम आहंगी नहीं है वर्ल्ड व्यू के हवाले से और सेम पेज पे नहीं है. जियो पॉलिटिक्स जो है वो असरअंदाज होती है. अब ये यूनिपोलर बायपोलर वर्ल्ड नहीं रही. इट्स अ केओटिक वर्ल्ड ही सेड. सो इस एतराफ़ के बाद क्या इज़ ए लिटिल होप जो हम कर सकते हैं फ़लस्तीन के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, इवन द इम्पेंडिंग रेफ्यूजी क्राइसिस इन सीरिया? देखिए, लेट्स बी फेयर. आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी कॉल अ स्पेड. जो चीज़ें यूएन ने या इंटरनेशनल प्रिवेलिंग और प्रीवियस इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर, हाउएवर यू मे वांट टू कॉल इट, ने दी, उनको भी एतराफ़ करना चाहिए. और जो जब इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर एंड यूएन वाज एट इट्स बेस्ट तब भी नहीं सॉल्व हो सके इश्यूज, उनका भी एतराफ़ करना चाहिए. तो मेरे नज़र में जो फ़लस्तीन का इशू है और जो कश्मीर का इशू है वो फॉर्मर में आता है, वो इन इश्यूज में आता है जिसमें यूएन एट इट्स बेस्ट भी जब वो एफिकेसी का इशू नहीं था, जब उसकी एक क्रेडिबिलिटी का इशू जो आज आ रहा है वो भी नहीं था, तब भी ये दोनों इशूज रिजॉल्व नहीं हो सके. इसके ऊपर सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन तो आई, लेकिन यूएन के पास यकीनन कोई ऐसा टूल नहीं था जब कि वो उनको एड्रेस कर सके और उनको इम्प्लीमेंट करा सके, अपनी रेजोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करा सके. So this is a fact. This issue or the inability of the UN to be able to resolve it precedes the current chaotic world order. तो ये तो issues आपको पता है 1945 के बाद से चल रहे हैं.
اور 1945 کے بعد جب اس میں ایک اور انٹرسٹنگ پہلو یہ بھی ہے کہ 1945 کے بعد تو انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر آ گیا, رولز بیس سسٹم آ گیا, لیکن رولز بیس سسٹم آگے چلا پوسٹ 1990 آفٹر دا کلیپس آف دا سوویت یونین, جب یہ ایشو آف کون سا ورلڈ آرڈر چلنا چاہیے وہ ریزالو ہو گیا اور پوری دنیا ایک کیپٹلسٹ لبرل ورلڈ آرڈر کی طرف چلنا شروع ہو گئی. تب اس میں WTO کا بھی ایک رول آیا اور اس میں اور بھی آرگنائزیشن سسٹمز آتے رہے اور وہ کریڈیبل سسٹم کی طرف آیا. ابھی اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں بھرپور چینجز آئی ہیں, ٹیکنالوجی کے ذریعے دنیا کا فیس بدل گیا ہے اور UN آلموسٹ ایک اسی سسٹمز کے تحت, انہی رولز کے تحت, انہی آرگنائزیشنز کے تحت چلنے کی کوشش کر رہا ہے. اور آئی تھنک دا فرسٹ جو سب سے بڑا دھچکا ملا وہ پروبیبلی عراق وار کا تھا, جس میں ایک سپر پاور نے اپنے ساتھ ایک ایلائز کو جمع کر کے, جس میں UK کی آبویسلی ایک بہت اہم رول تھا, اگینسٹ یونائٹڈ اسٹیٹس وداؤٹ دا سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن ایک ملٹری اٹیک کیا, جس کو آپ جو بھی رنگ دینا چاہیں, بٹ وہ ایک ملٹری اٹیک تھا اور یا ملٹری انٹرونشن تھی جو کہ ہوئی, اور اس میں UNSC ریزولوشن نہیں تھی, UNSC کے پاس وہ نہیں گیا, یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کے پاس نہیں گیا. So going from there to now, the world has become even more chaotic. اور UN میں کسی قسم کا ریفارم نہیں ہوا. جب بھی UN کے ریفارم کی بات آئی, اور ایک UN کا ریفارم جو کلائمیٹ چینج کے اوپر اور کانفلکٹ کے اوپر تھا, اس میں بھی ایک ان ویری ماڈسٹ وے اس کا ایک حصہ تھی. اینڈ اس میں آپ ایک طرح کے پروسیس میں ہو کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ UN کا جو رسپانس ہے وہ یہ ہے کہ اگر کچھ چینج کرنا ہے تو آپ اور لیئرز تو ایڈ کر سکتے ہیں, بٹ جو ایگزسٹنگ انفیشینٹ آرکیک لیئرز ہیں ان کو نکالنا بہت تقریباً مشکل, آلموسٹ ناممکن ہو چکا ہے. So obviously when the world moves on and the organizations remain the same, are not reformed according to the changing realities of the world, تو ان کی افادیت یقیناً کوشچن میں آ جاتی ہے. اور پھر اس وقت میرے نظر میں جو چیز بہت آبویس ہے وہ یہ ہے کہ جو ویسٹ, جس کو ہم ویسٹ کہتے ہیں, اس میں خود ہم آہنگی نہیں ہے ایز ٹو واٹ از دا وے فارورڈ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ US جو کہ ایک پرزرور تھا انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر کا اور جو کلائمیٹ چینج کو لیڈ لیتا تھا, وہ خود آج وہ سارے سسٹم بریک کر رہا ہے, وہ خود پیرس کلائمیٹ ارینجمنٹ سے نکل رہا ہے. US جس نے JCPO کا میجر آرکیٹیکٹ اور میجر سپورٹر پروموٹر تھا, اس نے خود JCPO میں سے نکل کے ایران کو ایک تنگ گلی میں پھنسا دیا ہے اور اس کو آپشن نہیں دے رہا کہ وہ انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر کا وہ حصہ بن سکے. اور یورپین جس پہ بالکل مختلف ہیں, بے شک آپ جرمنی کو لے لیں, بے شک آپ فرانس کو لے لیں, ایون اٹالینس ٹو سم ایکسٹینٹ, اٹس سرٹنلی دی UK آلسو, وہ یہ نہیں مانتے کہ یہ میکسیمم پریشر اپروچ آن رشیا اینڈ ایران از ورکنگ, اور وہ یہ نہیں مانتے کہ ہمیں کلائمیٹ چینج کو سائنٹیفکلی اگنور کرنا چاہیے, اور وہ مانتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑی تھریٹ ہے. تو آپ ایک ڈائیکوٹمی دیکھ رہے ہیں دنیا کے ان حصوں میں جو اس ورلڈ آرڈر کو لے کے, جو اس کے آرکیٹیکٹ تھے, جو اس کو لے کے آگے جا رہے تھے. Absolutely. اور اس کا اعتراف بھی کیا آپ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹیرز نے ابھی, مگر اسینشلی واٹ ڈز دیٹ مین ہے نا, ڈز دیٹ مین کہ جو فیٹ اکمپلی ہے فلسطین کے حوالے سے, جو پریزیڈنٹ ٹرمپ یا نیتن یاہو نے ایک یونیلیٹرل ڈیل رکھی ہے سامنے, یا انیکسیشن آف کشمیر August 5 کو جو بھارت نے کر لیا, ڈز دیٹ مین دیٹ دیز آر ریالٹیز وی ہیو ٹو لیو ود. اینڈ اس کا سپلیمنٹری آگے کوشچن کہ دیٹ آلسو مینس کہ اس کیوٹک ورلڈ کے اندر جب تک آپ معاشی اعتبار سے تگڑے نہیں ہیں, there's little that you can do. I will respond to the second question first. اس میں تو this is the law of nature and rule of law, کہ اگر آپ معاشی انداز سے تگڑے نہیں ہیں تو آپ کسی جوگے نہیں ہیں. یہ ایک فیکٹ آف لائف ہے, یہ دنیا میں انسانوں کے درمیان انٹر پرسنل ریلیشنز میں بھی چلتا ہے, اور انٹر اسٹیٹ ریلیشنز میں اس کی اگر آپ نے کوئی جیتی جاتی اگزامپل دیکھنی ہے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ دنیا کیسے, دنیا کے ایٹ لیسٹ کیپٹل, دنیا کے جو فورن آفیسز ہیں وہ کیسے اگنور کر رہے ہیں, جو کشمیر کے اندر ہو رہا ہے, جو انڈیا میں ایکسٹریمزم ہو رہا ہے, جو انڈیا میں فرینکلی اسپیکنگ ٹیررزم ہو رہا ہے ان کے اپنے لوگوں کے اوپر. تو یہ تو اس میں تو کوئی سب کو شبہ نہیں ہے. جو دوسری بات آپ نے کی کہ کیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ فلسطین کے اوپر the US can get away with murder, کشمیر کے اوپر انڈیا can get away with murder. To be fair and frank, to some extent yes, it does mean that. It does mean کہ دیکھیں جب آپ کے پاس جو آرگنائزیشن کا رول ہے کہ وہ دنیا میں, you remember the first chart, the preamble, how it begins, we the nations of the world will keep it away from the scourge of terror, of war.
تو اب نیشنز آف دا ورلڈ میں یہ ہم آہنگی نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں, کئی بڑے بڑے نیشنز کہہ رہے ہیں کہ وار پہ جاتے ہیں, لیٹس گو ٹو وار, رائٹ, وار کانفلکٹ کو فروغ دیا جا رہا ہے. تو یہاں پہ مائٹ از رائٹ کا اس وقت کہتے ہیں نا بول بالا ہے. اس وقت ہر کوئی اپنے مائٹ کی بیسس پہ, not on rules, not on international law, but اپنے مائٹ کی. But that's so tragic. That just means کہ ایک اور impending crisis یا war سے there is no guarantee, there are no checks and balances anymore in this world. یعنی کہ ہم نے World War II کے بعد جو فورم بھی بنایا اس کی افادیت بھی ختم, no more checks and balances, law of the jungle as you say. آج انٹونیو گٹیرز نے انٹرویو کے اندر ہنا ربانی کھر صاحبہ یہ اعتراف کیا کہ جو بھارت میں ہو رہا ہے اقلیتوں کے حوالے سے اور بالخصوص مسلمز کے ساتھ جو ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے, ہی از ہائیلی کنسرنڈ, یعنی کہ ان کو بڑی تشویش ہے اس حوالے سے. بٹ دین اگین دا بگ کوشچن از واٹ ڈفرنس ڈز اٹ میک؟ یس, دیکھیں اگر آپ دیکھیں جینوسائیڈ واچ نے اس کے اوپر کہا یو این کی جو اپنی, اینڈ آئی کوٹڈ دیٹ, ہی سیڈ کہ جینوسائیڈ از اے ویری بگ ورڈ, اس کے استعمال سے پہلے ہمیں ذرا رکنا چاہیے. But the Genocide Watch, which is not an incredible, it's a very credible organization, نے اس کو very high, I believe 8 score دیا ہے. So these are all realities which are being accepted. UN کی اپنی رپورٹ ریکگنائز کرتی ہے, رپورٹ نہیں بلکہ رپورٹس ریکگنائز کرتی ہیں. اب جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم بالکل اس پہ گیو اپ کر دیں؟ I would argue کہ نہیں, we can't, because یہ جو اس وقت ایگزسٹنگ ورلڈ آرڈر ہے, جو ایگزسٹنگ رولز بیسڈ سسٹم ہے, یہ چینج ہو کے it will have to be replaced or reformed to give way to a newer, more compatible version with the realities of the world, right? Absolutely. Eventually, if you're on the right side of history, eventually, and یہ کہنا مشکل لگتا ہے because ہم نے دیکھا کہ فلسطین میں دہائیوں سے ہوتا رہا, کشمیر میں دہائیوں میں ہوتا رہا, اور بلکہ جو پہلے ہوتا رہا اس سے بہت زیادہ اب ہو رہا ہے, اور اس کی جگہ انٹرنیشنل ورلڈ نے مودی صاحب کو دی ہے. That space has been created and carved out for him. وہ یہ جو انہوں نے اگست 5 کو کیا, وہ اس سے پہلے کوئی بھارت میں حکومت نہیں کر سکی, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ انٹرنیشنلی they will be rebuked and they will be embarrassed and there will be hostility against them. Today شنکر صاحب آرام سے میونک میں بیٹھے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے وہ ہم خود اکیلے ریزالو کریں گے, نہ بائیلیٹرلی ریزالو کریں گے, نہ یونیلیٹرلی بھی کریں گے. تو وہ کیا میسج دے رہے ہیں؟ وہ یہ میسج دے رہے ہیں کہ ہم on the basis of our might ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور مہر اس میں دیکھیں, یہ سب کچھ ہونے کی میرے نظر میں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے, اور آپ کسی بھی انٹرنیشنل فورم میں جہاں پہ کراس اٹلانٹک ریپرزنٹیشن ہو آپ جائیں تو یہ چیز whether it's in the hallways or in the main halls, it shouts back at you کہ اس وقت the guiding principle of the West is fair, okay. خوف کی بنا پہ جو چائنا کا خوف ان کے ذہنوں میں ہے, of their power, economic overtaking them, of their military power, of their exhibiting, frankly speaking, one of the best war threats in the world. اس کے فیئر کے ریئیکشن میں امریکہ کی اس وقت ٹاکنگ پوائنٹس are only about Huawei and China. وہ China obsessed, absolutely. وہ رشیا کے بارے میں بھی کم بات کر رہے ہیں, وہ صرف چائنا کے. اینڈ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی ریسنٹلی ان میونک, جب چائنیز فارن منسٹر نے ان ریسپانس ٹو پومپیو یہ کہا کہ جی میں یو ایس کو کہوں گا کہ اپنا کانفیڈنس مت لوز کریں. اینڈ دیٹس ویری انٹرسٹنگ بیکاز جب آپ ایک بہت بڑی پاور, اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو کال اٹ اے سپر پاور, اٹس اسٹل دی بگیسٹ پاور ان دی ورلڈ, اپنا کانفیڈنس لوز کر جاتی ہے اور فیئر کو اپنا پالیسی بنا لیتی ہے, تو وہ دنیا کو پھر غلط رستے پہ ہی لے کے جائے گی, کانفلکٹ کی طرف ہی لے کے جائے گی. بیکاز جو دنیا میں ورلڈ پاور کا جنرلی رول ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ باقی پاورز کو جو ان سے علیحدہ جا رہی ہیں ان کو انٹرنیشنل رول بیسڈ سسٹم کا حصہ بنانے کی کوشش کریں. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. کیپ واچنگ نیوز آئی. Welcome back to Newseye. Security Council decides, including a high-powered commission on Kashmir to investigate the atrocities. وہ بھی نہیں بنے گی جب تک member states اس کے اوپر agree نہ کریں. Finally, ہنا صاحبہ shed some light on the fact کہ اگر انٹرا افغان ڈائلاگ پروسیس فیل ہو جاتا ہے, اگر سویلین کانفلکٹ بڑھ جاتی ہے افغانستان میں, تو افغان ریفیوجی انفلکس انٹو پاکستان اور ریپیٹریشن ان کے واپس بھیجنے کا جو پورا سلسلہ ہے, پروسیس ہے, وہ ڈیلے ہو جاتا ہے. کوئی کنٹینجنسی پلان نہیں ہے یو این کے پاس اور یا بھی کسی کے پاس. یہ آج میں نے یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل سے جب پوچھا, انہوں نے برملا اس کا اعتراف کیا, وی ہیو نو کنٹینجنسی پلانز, کیونکہ ان کے نزدیک دس کین ناٹ فیل اینڈ شوڈ ناٹ فیل. ہاؤ ریئلسٹک از دیٹ؟
देखें, आई थिंक ये तो पॉलिसी बनाने में यू ऑलवेज हैव टू बी रियलिस्टिक एंड यू ऑलवेज हैव टू हैव द ऑप्शन ऑफ व्हाट इफ इट डजंट वर्क. ये कोई भी पॉलिसी आप इस तरह नहीं बना सकते कि ये, और अभी तो हमने मैं अगर आप मुझसे पर्सनली पूछें, आई एम डीपली कंसर्न्ड अबाउट इट फॉर 2 reasons. वन, जो हिस्टोरिकल एंड मैं बहुत उससे भी ज़्यादा डीपली इसको सपोर्ट भी करती हूँ कि पाकिस्तान ने जो रोल अदा किया और जो दुनिया में अमेरिका एक मुख्तलिफ उस पर आया, नगर पे आया रिगार्डिंग ए नॉन मिलिट्री सोल्यूशन इन अफगानिस्तान और रेकन्सिलिएशन की तरफ जाने में, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है. जो मुझे इस वक्त सबसे ज़्यादा हॉन्ट कर रहा है, और वो अगेन प्रेसिडेंट गनी की बातें सुनने के बाद वो और भी ज़्यादा हॉन्ट करता है, वो ये है कि जब ये फेज 2 में इंट्रा अफगान डायलॉग के पास जाता है और प्रेसिडेंट गनी का एक प्राइमरी रोल आ जाता है, उनकी इस वक्त बातों से बिल्कुल नजर नहीं आ रहा कि उन्होंने इसकी ओनरशिप की है. और वो अभी तक वही अपना पुराना जो कि सैंक्चुरीज इन पाकिस्तान की वजह से हमारी अफगानिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट है, ये भी साथ साथ कहते हैं, और उसके साथ साथ ये भी कहते हैं, जो कि बिल्कुल कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स हैं, कि हम फेंसिंग को भी नहीं सपोर्ट करते. तो अगर आपको लग रहा है कि जी सारा टेररिज्म तो पाकिस्तान से आ रहा है, तो क्यों आप फेंसिंग को सपोर्ट नहीं करते? तो मेरा मतलब है कि क्योंकि उनके इंटरेस्ट में शायद जो इस वक्त लोग अफगानिस्तान में पावर में हैं, उनके इंटरेस्ट में पावर शेयरिंग विद अदर्स इस परहैप्स उनके मुल्क के इंटरेस्ट में तो यकीनन है, लेकिन उनके पर्सनल इंटरेस्ट में शायद नहीं होगा. बिल्कुल. So what then हिना साहिबा, जो वैक्यूम क्रिएट होगा आफ्टर द विड्रॉल ऑफ द अमेरिकन फोर्सेस, उसके अंदर ना यूएन के पास कंटिजेंसी प्लान है, ना कोई और कुछ सोच रहा है. आई मीन हम लोगों ने माजी में देखा है, अमेरिका के लिए आसान है टू पैक ऑफ, डस्ट ऑफ एंड मूव ऑन. इट्स बीन अ ट्रांजिशनल रिलेशनशिप, ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप इन फैक्ट. मगर should we have a contingency plan? क्या हमें दुनिया को अभी से बावर कराना चाहिए that let's get together and make a plan just in case? आई थिंक कि हमारा, मुझे एक चीज़ जिसमें मैं बार बार अपने, बल्कि मैंने कल फॉरेन मिनिस्टर साहब को भी कहा कि हमें दुनिया को ये बहुत हमारी एक आस होनी चाहिए थी कि जी पाकिस्तान एक रोल अदा कर रहा है, बहुत अहम रोल अदा कर रहा है, बहुत प्राइमरी रोल अदा कर रहा है इन दिस रेजोल्यूशन ऑफ द अफगान कॉन्फ्लिक्ट. तो अगर हम ये रोल अदा करें तो क्या हमारी ये आस नहीं होनी चाहिए थी आउट फ्रॉम द अमेरिकन कि जी प्रेसिडेंट गनी एंड हिज एंटायर कोटरी ऑफ पीपल शुड नॉट use every international forum to try and put blame on Pakistan. Still, reality change होगी. Question us or double cross us. Absolutely. बिल्कुल नहीं चेंज हुए. ठीक है. और फिर दूसरी बात ये कि मेहर आपने सवाल पूछा कि फिर क्या होगा? फिर वही होगा जो पहले हुआ. हमारे ऊपर सारा ये बर्डन आ जाएगा अफगान रेफ्यूजीज का, another whole stream of refugees, और पाकिस्तान will have no other option. Therefore, I think in our contingency planning, जो सबसे important है वो ये है, how do we ensure कि this does not permeate through our borders? And fencing is an exceptionally important part of that. I do not. And I think fencing तो almost complete है. Like पेशरफ तो उस पे अच्छी हो रही है जो हमें मालूमात फराम की जाती है. So continue that. सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. To be good to others is a secondary responsibility. We must be honest to our primary responsibility. So I think दुनिया कंटिजेंसी प्लान बना रही है, नहीं बना रही, पाकिस्तान को यकीनन ये कंटिजेंसी प्लानिंग करनी चाहिए. और दूसरा मेरे नज़र में I think हमें bilaterally we must engage with the Afghans and tell them कि भाई ये हम आपके लिए ये करें, आपके कहने पे करें, आपके कहे बगैर नहीं करें. आप अगर अपना नहीं तर्ज अमल और बोलने का अंदाज और हम पे ब्लेम करने का अंदाज नहीं बदल कर सकते, तो आप बताते हैं आप हमसे क्या चाहते हैं, हम आपको फिर नहीं जिस तरह आप कहते हैं हम उसी तरह चलते हैं. CBI's कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स. बहुत बहुत शुक्रिया. वज़ीर ख़ारजा है नरवानी खर साहब हमारे साथ मौजूद. ये हमारी हकीकत है, एक केओटिक दुनिया, अफरा तफरी जिसमें मौजूद है, जिसके अंदर माइट इज़ राइट. मुआशरती एतबार से इकोनॉमिकली हमें वायबल होना होगा, तगड़ा होना पड़ेगा टू मेक ऑफ कोर्स टू गार्नर रिस्पेक्ट फॉर आवरसेल्व्स इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी. एंड ऑफ कोर्स जो हमारे नज़दीक, हमारे दिल के करीब इशूज़ हैं लाइक कश्मीर, टू बी एक्चुअली टेकन स्ट्रांगली ऑन दोज इशूज़. आज के लिए इजाज़त दीजिए. होपफुली एंजॉय द शो. आई विल सी यू ऑल टुमारो. गुड नाइट. अल्लाह हाफिज़.